Dr. Una Kim reibt sich die Kolten Hand und starrt auf die seltsamen Säulen auf ihrem Bildschirm. Die Antarktis war kein freundlicher Ort. Aber hier in der Forschungsstation fühlt sie sich normalerweise sicher. Heute war anders. Die elektromagnetischen Messungen ergaben keinen Sinn. Dies Muster waren zu komplex für natürlich Phänomen, aber sie passten auch zu keiner bekannten menschlichen Technologie. Was am Teufel ist das? Murmelt sie und tippt auf Verschieden. Die Ansicht sprang wieder nach oben. Irgend etwas tief unter dem Eis war aktiv geworden. Etwas, das seit Jahrtausenden geschlafen hat, war jetzt erwacht. Horrendessen. 8000 Kilometer entfernt in Seoul, sah Detective Minho Park in seinem kleinen Büro unbeirrt durch einen weiteren vermissten Fall. Es war bereits der dritte in diesem Monat. Immer dasselbe Muster, jene Person verschwindet spurlos. Kein Anzeichen eines Kampfs, kein Suchen, nix. Jiwon Lee, 34 Jahre alt, Lehrerin. Lasse Lot vor. Verlie ihr Apartment 7 Uhr. Morgens zur Arbeit. Kam nie an, Suchstund legt die Achse sieht, genau wie die anderen beiden. Sein Kollegen Detective Somincho kam mit einem Kaffee herein. Noch ein vermissten Fall, ja, und dies wird immer seltsamer, antwortet Minho. Kein Spüren, kein Hinweis, es ist, als würden dies Menschen einfach aus der Welt verschwinden. Zurück in der Antarktis bemerkt Una, dass die Signale stärker wurden. Sie rief ihren Kollegen Dr. John Hohan an. Sieh dir das an, sagt sie und zeigt auf den Monitor. Die Aktivität nimmt zu. Und schau hier, der Zeitstempel. John Ho runzelt. Die Stirn. Das kann nicht stimmen. Die Signale kommen aus 3 Kilometern tief. Da ist nur Eis. Das dachten wir auch, sagt Una. Aber ich hab die Daten dreimal überprüft. Da unten ist definitiv etwas aktiv. Und dies ist erst vor wenigen Wochen erwacht. Sie öffneten weiter Data auf ihrem Computer. Ich hab mit anderen Forschungsstationen Kontakt aufgenommen. Überall, auf der Welt melden sie herrliche Anomalien. Russland, Kanada, Grönland, berichten von unerklärlichen elektromagnetischen Strömungen. Und so klingelt Minhos Telefon. Es war sein Vorgesetzter Captain Dong-Young Kim. Wir haben ein Problem, sagt die Stimme am anderen Ende. Die vermissen es sind nicht nur 3. Ich hab gerade Bericht aus anderen Bezirken erhalten. Den letzten 2 Monaten sind mindestens 20 Menschen spurlos verschwunden. Minho spürt, wie sich sein Magen zusammenzog. 20, warum wussten wir das nicht? Weil jeder Fall in einem anderen Bezirk auftreten ist. Erst jetzt, wo wir die Daten zusammenführen. Sehen wir das Muster. Es passiert überall in der Stadt. Una starrt auf ihren Bildschirm und fühlt ihn kalte Furcht in sich aufsteigen. Die Signale pulsierten jetzt regelmäßig, wie ein langsamer Hörschlag. Was auch immer da unten war, es wird aktiver. Und wenn ihr Berechnungen stimmten, dann war dieses Erwachen kein Zufall. Es geschah zur gleichen Zeit, als Menschen auf der ganzen Welt zu verschwinden begannen. John Ho, sagt sie ließ, ich glaub, wir haben ein sehr großes Problem. Captain Ji-Hoon Lee nicht im kalten Morgenraum der Montana Wildnis und hielt ein winziges Metallfragment gegen das Licht. Sein Spezialenheit hat die ganz Nacht nach Spüren gesucht, nachdem ein Wunder spurlos verschwunden war. Was sie fanden, ergab absolut keinen Sinn. Sergeant Woogen, kommen Sie her, rief Elise. Sein erfahrener Unteroffizier kroch durch das Hörgras zu ihm. Schauen Sie sich das an. Das Metall ist völlig unbekannt. Ein sehr tragbaren Scanner kann es nicht identifizieren. Woogen nahm das Fragment und betrachtete es durch sein Loop. Sir, das sieht aus wie
Nun ja, why nix, was ich gesehen heb, die Struktur ist magelijk, ist, als het gemmende toom of een art injured die een sehr physik nicht erlot, huns funkert nistet. Alpha Team en Base, wir haben weiter Proben gefunden, gleich unbekannt Legeren, verstanden, antwortet Jihun, wechselt den Kanal, Base in all Teams, Status Update, die Stimmen kamen aus der ganzen Welt, Bravo Team in Sibirien, identische Materialspuren gefunden, Charlie Team in den Alpen gleich Anomalien, Delta Team in Japan, bestiegen unbekannt Metalrockstand, Jihun fühlt, why sich, sein nachher aufstellten, das war kein Zufall, überall auf der Welt verschwanden Menschen, und überall blieben dies rätselhaften Materialien zurück, 1000 Kilometer entfernt. Tief unter dem antarktischen Eis hört Dr. Juna das Lot, kraken, als der Bohrer endlich durch die letzte Schicht brach. Wir sind durch, rief Dr. Junho Han aufgeregt. Juna rappelt sich auf und blickt in das Tiefloch. Lass uns die Kamera hinunterschicken. Der Monitor flackert. Dann wird das Bild klar. Was sie sahen. Lie beiden den Atemstocken. In riesig Kammer erstreckt. Sich vor innen, Gregor als ein Fubel steden. Beim Wehren mit Symbolen bedeckt. Bei definitiv nicht menschlichen Sprangs wären. Mein Gott, flüstert Junho. Die Symboli, sie sind uralt, aber schau dir die Technologie an. Entlang der und standen Reihen von Götten, die Schwachleuchten. Blaue und grünlichte blinkten in regelmäßigen Mustern. Was auch immer. Dies Maschinen wären, sie funktionierten noch. Das ist unmöglich, sagt Juna. Dies Kammer muss mindestens 10.000 Jahre alt sein. Aber die Gott, sie sind aktiv. Sie liehen in weiter Kamera hinunter, diesmal mit besser Auflösung. Die Details, die sie sahen, waren noch was Trender. Die Symboli, und den Wunden waren nicht einfach nur Schriftzeichen. Sie waren Diagramm, Karten. Und in der Mitte jeder Karte war ein vertrauter blauer Planet, der Erde. Junho vergrur. Das da drüben, sagt Juna mit zitternder Stimme. Das Bild zoomt auf ihn grauenvoll. Darauf waren 100 von roten Punkten markiert. Kontinente waren klar erkennbar Nordamerika, Europa, Asien. Jeder Rotpunkt schien in bestimmt Position zu markieren. Und ihn, whispert Juna, das sind Koordinaten. Und schau dir die Daten an, sie wurden in Echtzeit aktualisiert. En Montana start Jihun auf sein GPS-Gurt und dann auf das Metallfragment in seiner Hand. Sein Koordinaten entsprachen genau einem der roten Punkt, die Dr. Juna gerade entdeckt hat. Obwohl das noch nicht wusste. Sir, sagt Wujen plötzlich, haben Sie das Gefühl, dass wir beobachtet wurden? Jihun blickt sich Der Wald war still, aber etwas stimmt nicht. Die Vögel sangen nicht mehr. Die Still der Walds war trügerisch. Jihun gab seinen Männern Handscheiken, als sie ihr Nachtlager aufschlugen. Sergeant Wujen prüfte gerade seine Ausrüstung, als plötzlich ein seltsames Surren durch die Luft ging. Was war das? Flüstert Private Kyungmin Jang und Hob sein Juha. Jihun spürt, wie sich sein Nacken aufstellten. All in Deckung. Jetzt, aber es war zu spät. Ein unsichtbarer Feind griff an. Kyungmin schrie auf und stürzte zu Boden, getroffen. Von etwas, das sie nicht sehen konnten. Sein Körper rasch, als hätte in ein Energiestrahl getroffen. Feindkontakt, brüllt Wujen ins Funkert. Render wildem sich schoss. Sein Kugeln trafen nix als Luft. Jihun rollt sich hinter einen Felsen und versucht zu verstehen. Was passierte? Sein Soldaten schreien und fürchten. In all Richtungen, aber der Feind war wellig und sichtbar. Einer nach dem anderen gingen sein Männer zu Boden. Captain,
Schrie Wujen, ich kann sie nicht sehen. Sie sind sein Wörtwürden abgeschnitten, als ein gleichender Blitz in Traf, die hun war jetstellin. Sein Nachtsicht flackert plötzlich, und siegt seltsam Interferenzen. Durch das Kaputtdisplay sah für einen Moment etwas Unmögliches. Ein schimmernder Umriss bewegt sich zwischen den Beinen. Das Wesen war unnatürlich groß und dünn, fast 3 Meter hoch, mit langen, spindeldürren Gliedern, was hell immer Melchihun anführt in Richtung der Erscheinung. Das Wesen reagiert blitzschnell. Ein Energiestrahl würfelt Jihuns Kopf nur Zentimeter und ließ den Baum hinter ihm explodieren. Jihun sprang auf und rannte, so schnell konnte. Hinter ihm hörte das unheimlich surrende und sichtbaren Verfolger. Zur gleichen Zeit, in der Antarktis, starrt Dr. Juna auf ihr Instrument. Das kann nicht sein, murmelt sie. Was ist los? Fragt Dr. Junho, der gerade von der Kammer zurückgekommen war. Die Energie signete, sie hat sich gerade massiv verändert. Uns war genau in dem Moment, als sie überpackt ihr Zeitstempel. Junho, vor einer Stunde ist in Montana ein ganzes Militärteam verschwunden. So voll nien. Jonas den sittet vor Aufregung und Furcht. Ich heb die Daten der letzten Wochen überpackt. Jedes Mal, wenn jemand verschwindet, registrieren wir hier ein Aktivitätspeiz. Dies Anlage ist kein Verlassensrelikt. Sie ist ein Active Bewatching Station. Junho wird blass. Du meinst? Sie beobachten uns, von hier aus, mehr als das. Juna siegt auf ihren Bildschirm. Schau dir dies Muster an. Es ist kein zufällig Jagd. Sie wollen bestimmt Menschen aus. Studieren sie, katalogisieren sie. Wir sind Laboraten für sie. In den Bergen von Montana regt Jehun endlich einen Funkturm und kommt Hilfrufen. Sehen. Und zitterten, als den Notruf absitzt. Hier ist Captain Lee. Mein Team ist tot. Gettet von nicht way nicht, was is war. Und sichtbar feind mit fortschrittlicher Technologie. Captain. Wiederholen Sie das bitte. Nistert die Stimme aus dem Funkgerät. Dr. Juna Kim reibt sich die kalten Hände und starrt auf die seltsamen Säulen auf ihrem Bildschirm. Die Antarktis war kein freundlicher Ort. Aber hier, in der Forschungsstation fühlt sie sich normalerweise sicher. Heute war anders. Die elektromagnetischen Messungen ergaben keinen Sinn. Dies Muster waren so komplex für natürlich Phänomen, aber sie passten auch zu keiner bekannten menschlichen Technologie. Was am Teufel ist das? Murmelt sie und tippt auf Verschieden. Die Anzeige sprang wieder nach oben. Irgendetwas tief unter dem Eis war aktiv geworden. Etwas, das seit Jahrtausenden geschlafen hat, war jetzt erwacht. Horrendessen. 8000 Kilometer entfernt in Seoul, sah Detective Minho Park in seinem kleinen Büro unbeirrt durch einen weiteren vermissten Fall. Es war bereits der dritte in diesem Monat. Immer dasselbe Muster, eine Person verschwindet spurlos, kein Anzeichen eines Kampfs, kein Suchen, nix. Jiwon Lee, 34 Jahre alt, Lehrerin. Lasse Lot vor. Verlie ihr Apartment 7 Uhr. Morgens zur Arbeit. Kam nie an, Sufstund legt die Achse sieht, genau wie die anderen beiden. Sein Kollegen Detective Somincho kam mit einem Kaffee herin. Noch ein vermissten Fall, ja, und dies wird immer seltsamer, antwortet Minho. Kein Spüren, kein Hinweis, es ist, als würden diese Menschen einfach aus der Welt verschwinden. Zurück in der Antarktis bemerkt Juna, dass die Signale stärker wurden. Sie rief ihren Kollegen Dr. Junho Han an. Sieht das an, sagt sie und siegt auf den Monitor. Die Aktivität nimmt zu. Und schau hier, die Zeitstempel. Junho runzelt. Die Stirn. Das kann nicht stimmen.
Die Signale kommen aus 3 Kilometern tief. Da ist nur Eis. Das dachten wir auch, sagt Una. Aber ich heb die Daten dreimal überprüft. Da unten ist definitiv etwas aktiv. Und dies ist erst vor wenigen Wochen errockt. Sie öffneten weiter Data auf ihrem Computer. Ich heb mit anderen Forschungsstationen Kontakt aufgenommen. Überall auf der Welt melden sie herrliche Anomalien. Russland, Kanada, Grönland, berichten von unerklärlichen elektromagnetischen Strömungen. Und so klingelt mein Haustelefon. Ich war sein Vorgesetzter Captain Dong-Yun Kim. Wir haben ein Problem, sagt die Stimme am anderen Ende. Die vermissen es sind nicht nur 3. Ich heb gerade Bericht aus anderen Bezirken erhalten. En den letzten 2 Monaten sind mindestens 20 Menschen spurlos verschwunden. Min Hauspert, weiß ich sein Magen zusammenzog. 20, warum wussten wir das nicht? Weil jeder voll in einem anderen Bezirk auftreten ist. Erst jetzt, wo wir die Daten zusammenführen. Sehen wir das Muster. Es passiert überall in der Stadt. Una starrt auf ihren Bildschirm und fühlt ihn kalte Furcht sich aufsteigen. Die Signale pulsierten jetzt regelmäßig, wie ein langsamer Hörschlag. Was auch immer da unten war, es wird aktiver. Und wenn ihr Berechnungen stimmten, dann war dieses Erwachen kein Zufall. Es geschah zur gleichen Zeit, als Menschen auf der ganzen Welt zu verschwinden begannen. John Ho, sagt sie ließ, ich glaub, wir haben ein sehr großes Problem. Captain Ji-Hoon Lee nicht im kalten Morgenraum der Montana Wildnis und hielt ein winziges Metallfragment gegen das Licht. Sein Spezialenheit hat die ganz Nacht nach Spuren gesucht, nachdem mein Wanderer spurlos verschwunden war. Was sie fanden, ergab absolut keinen Sinn. Sergeant Wujen, kommen Sie her, rief Elise. Sein erfahrener Unteroffizier kroch durch das Hörgras zu ihm. Schauen Sie sich das an. Das Metall ist völlig unbekannt. Ein sehr tragbaren Scanner kann es nicht identifizieren. Wujen nahm das Fragment und betrachtete es durch sein Loop. Sir, das sieht aus wie. Nun ja, wie nix, was ich gesehen heb. Die Struktur ist unmöglich. Es ist, als hat jemand Atom auf eine Art eingeordnet, die in sehr Physik nicht erlaubt, Ji-Hoons funkert nistet. Alpha Team and Base, wir haben weiter Proben gefunden, gleich unbekannt Legering. Verstanden, antwortet Ji-Hoon, wechselt den Kanal. Base in all Teams, Status Update. Die Stimmen kämen aus der ganzen Welt. Bravo Team in Sibirien, identische Materialspuren gefunden. Charlie Team in den Alpen gleich Anomalien. Delta Team in Japan, bestiegen unbekannt Metalrockstand. Ji-Hoon fühlt, wie sich, sein Nackenhaar aufstellten. Das war kein Zufall. Überall auf der Welt verschwanden Menschen, und überall blieben dies rätselhaften Materialien zurück, 1000 Kilometer entfernt. Tief unter dem antarktischen Eis hört Dr. Una das Laut kraken, als der Bohrer endlich durch die letzte Schicht brach. Wir sind durch, rief Dr. John Ho Han aufgeregt. Una rappelt sich auf und blickt in das Tiefloch. Lass uns die Kamera hinunterschicken. Der Monitor flackert, dann wird das Bild klar, was sie sahen. Die beiden den Atem stocken, in riesig Kammer erstreckt, sich vor innen, Gregor als ein Fubel steden. Beim Wehren mit Symbolen bedeckt, bei definitiv nicht menschlichen Ursprungs wären. Mein Gott, flüstert John Ho, die Symbole, sie sind uralt, aber schau dir die Technologie an. Entlang der entstanden Reihen von Gürteln, die Schwachlichkeiten. Blaue und Grünlichter blinkten in regelmäßigen Mustern. Was auch immer. Dies Maschinen wären, sie funktionierten noch. Das ist unmöglich, sagt Una.
Dies kann man muss mindestens 10.000 Jahre alt sein, aber die Gert, sie sind aktiv. Sie liegen in weiter Kamera hinunter, diesmal mit besser Auflösung. Die Details, die sie sahen, waren noch was Trender. Die Symbole, en den Wunden waren nicht einfach nur Schriftzeichen. Sie waren Diagramm, Karten. Und in der Mitte jeder Karte war ein vertrauter blauer Planet, die Erde. John Ho Vergruer. Das da drüben, sagt eine mitsittende Stimme. Das Bild zoomt auf ihn grauenvoll. Darauf waren 100 von roten Punkten markiert. Kontinente waren klar erkennbar Nordamerika, Europa, Asien. Jeder Rotpunkt schien in bestimmt Position zu markieren. Und ihn, whispert Una, das sind Koordinaten. Anschau dir die Daten an sie wurden in Echtzeit aktualisiert. En Montana start Jihun auf sein GPS-Gurt und dann auf das Metallfragment in seiner Hand. Sein Koordinaten entsprachen genau einem der roten Punkt, die Dr. Una Gerard entdeckt hat. Obwohl das noch nicht wusste. Sir, sagt Wujen plötzlich, haben Sie das Gefühl, dass wir beobachtet wurden? Jihun blickt sich Der Wald war still, aber etwas stimmt nicht. Die Vögel sangen nicht mehr. Die Still der Walds war trügerisch. Jihun gab seinen Männern Handscheiken, als sie ihr Nachtlager aufschlugen. Sergeant Wujen prüft Gerard seine Ausrüstung, als plötzlich ein seltsames Surren durch die Luft ging. Was war das? Flüstert Private Kyungmin Jang und Hob sein Gehör. Jihun spürt, wie sich sein Nacken aufstellten. All Entdeckung, jetzt, aber es war zu spät. Ein unsichtbarer Feind griff an. Kyungmin schrie auf und stürzte zu Boden, getroffen. Von etwas, das sie nicht sehen konnten. Sein Körper rasch, als hätte ihn ein Energiestrahl getroffen. Feindkontakt, brüllt Wujen ins Funkgerät, rende wildem sich schoss. Sein Kugeln trafen nix als Luft. Jihun rollt sich hinter einen Felsen und versucht zu verstehen. Was passierte? Sein Soldaten schreien und fürchten. In all Richtungen, aber der Feind war völlig unsichtbar. Einer nach dem anderen gingen sein Männer zu Boden. Captain, schrie Wujen, ich kann sie nicht sehen. Sie sind sein Wort wurden abgeschnitten. Als ein gleißender Blitz ihn traf, Jihun war jetzt allein. Sein Nachtsichtgurt flackert plötzlich und sieht seltsam Interferenzen. Durch das Kaputtdisplay sah für einen Moment etwas Unmögliches. Ein schimmernder Umriss bewegt sich zwischen den Bäumen. Das Wesen war unnatürlich groß und dünn, fast 3 Meter hoch, mit langen, spindeldürren Gliedern. Was hell immer meldet Jihun anführt in Richtung der Erscheinung. Das Wesen reagiert blitzschnell. Ein Energiestrahl würfelt Jihuns Kopf nur Zentimeter und ließ den Baum hinter ihm explodieren. Jihun sprang auf und rannte, so schnell konnte. Hinter ihm hörte das unheimlich surrende und sichtbaren Verfolger. Zur gleichen Zeit, in der Antarktis, starrt Dr. Una auf ihr Instrument. Das kann nicht sein, murmelt sie. Was ist los? Fragt Dr. Junho, der gerade von der Kammer zurückgekommen war. Die Energiesignate, sie hat sich gerade massiv verändert. Uns war genau in dem Moment, als sie überpackt ihr Zeitstempel. Junho, vor einer Stunde ist in Montana ein ganzes Militärteam verschwunden. So voll nie. Unas Stin sittet vor Aufregung und Furcht. Ich heb die Daten der letzten Wochen überpackt. Jedes Mal, wenn jemand verschwindet, registrieren wir hier in Aktivitätspeiz. Dies Anlage ist kein Verlassensrelikt. Sie ist in Active Bewatchungsstation. Junho wird blass. Du meinst? Sie beobachten uns, von hier aus, mehr als. Das, Una siegt auf ihren Bildschirm. Schau dir dies Muster an. Es ist kein zufällig Jagd. Sie wen bestimmt Menschen aus.
studieren Sie, katalogisieren Sie. Wir sind Weilaber aten für Sie. In den Bergen von Montana Region endlich einen Phantom und konnte Hilfrufen sehen. En zitterten, also den Notruf absitzt. Hier ist Captain Lee. Mein Team ist tot. Gettet von nicht way nicht, was ich war. En sichtbar feind mit fortschrittlicher Technologie. Captain. Wiederholen Sie das Bit. Nistet die Stimme aus dem Funkgerät. Taeyeon hielt sein Nustgurt hoch die sah als wie ein aufgemautztes Walkie-Talkie mit mehreren Antennen. Die Juga haben einen Vorteil, sie sind unsichtbar, aber nicht mehr lang. Dr. Sujin öffnet ihren Laptop. Ich habe die Bugungsmuster analysiert. Sie haben Routinen, Gewohnheiten. Wir können vorhersagen, wo sie als einschlafen werden. Dann wird die Zeit, sagt Jihun mit Dusterensgelassenheit. Das die Jagten zugegen werden. Die U-Bahn-Station Gangnam 23:30 war fast leer. Nur wenig Betarbeiter warten auf den letzten Zug. Jihun und sein Team hatten sich in den Schatten der Tunnel versteckt. Ihr selbstgebauten Detektoren summten ließ. Bewegungsweise. Flüstert Kyungmin Park, ein heimlicher Marine, der sich ihrer Gruppe eingeschlossen hat. Sein modifiziertes Handy-Display sieht seltsam Energiespitzen. Taeyeon überprüft sein Hauptgerät nervös. Die Signature stimmt daran. Sie sind hier. Drei Nixanen Pendler standen auf dem Bahnsteig wie müde Krankenschwester. Ein junger Eingestellter und ein guter Mann mit Aktentasche. Sie hatten keine Ahnung. Das unsichtbare Rautier sie bereits umkreisen. Bereit? Fragt Jihun. Lies ins Mikrofon. Bereit, antworteten wir Stimmen gleichzeitig. Aktivierung in 3, 2, 1 jetzt. Taeyeon drückt den roten Knopf an seinem Gurt. Ein durchdringender elektronischer Ton öffnet den Tunnel. Die Luftstoffe flackerten wild, und dann geschah etwas Unglaubliches. Drei schimmernde Gestalten materialisierten sich aus. Dem Nix, die Aliens waren noch größer, als Jihun sich erinnert hat, fast 3 Meter hoch, mit dünnen, spinnenartigen Kleidern. In ihren langen Händen hielten sie Waffen. Der wie Kristall aus purem Licht aussahen. Die Pendler schreien, vor Schreck auf. Die Krankenschwester stolpert rückwärts und stürzt. Der gute Mann ließ seine Aktentasche fallen und starrt ungläubig auf die Erscheinungen. Für frei, brüllt Jihun. Das erste Alien reagiert blitzschnell und halb sein Wurf, aber Kyungmin war schneller. Sein Maschinenpistol sprüht Kugeln, und zu ihrer Überraschung trafen sie. Grünes Blut spritzt aus der Wand der Wiesens, und es taumelt zurück. Sie können verletzt werden, schrie Jihun. Sie sind nicht unverwundbar. Das White Alien führt einen Energiestrahl ab. Der Nappen Jihuns Kopf war bei Sicht und ein Loch in die Tunnelwand brannt. Aber ohne Tarnung waren die Wiesen verwundbar. Taeyeon warf ihn selbstgebot blendgründet, die Creaturen zeitig desorientierte. Der Kampf dauert nur 3 Minuten. Als der Rauch sich lichtet, lagen 2 Aliens tot am Boden. Das dritte war schwer verwundet, aber noch am Leben. Sein Wurf lag zerbrochen daneben. Wir haben sie Jihun anstarrt, ungläubig auf die gefallenen Juga. Wir haben sie tatsächlich besiegt. Taeyeon sammelt schnell die Alienwaffen ein. Dies Technologie, wenn wir sie verstehen können, horrendessen, tief in der Antarktis. Macht Dr. Yuna noch erschreckender Entdeckung. Sie war tiefer. In die unterirdische Anlage vorgedrungen und hat dabei ein riesiges Verstecksschiff gefunden. Jun-Ho, kommen Sie schnell her, rief sie aufgeregt. Sie müssen das sehen. Das Mutterschiff war gültig über 1 Kilometer lang und tief im Eis verborgen. Ihr Scan zeigten 100 von Lebensformen an Bord. Mein Gott, flüstert Jun-Ho.
Wie wir sind da drin, das ist das seltsam, antwortet Juna und überpackt Messungen. Ich sind wir, aber nicht so viel, wie wir befürchtet hatten. Vielleicht 400 insgesamt. Für einen ganzen Planeten ist das nicht viel. Sie verstehen plötzlich die Alien-Strategie. Sie verlassen sich nicht auf Säulen. Sie setzen auf Furchten Verwirren. Solange wir nicht wussten, dass sie existieren, konnten ein paar 120 Millionen von Menschen terrorisieren. En so übertrug sie hun Livbilder der toten Aliens an allweite Stanstellen weltweit. Das ist der Beweis, sagt in die Kamera. Sie können sterben, sie können besiegt werden. Dr. Sujin in Bissen analysiert die Butenwaffen. Die Technologie ist fortschrittlich. Aber nicht magisch, berichtet sie. Wir können sie verstehen, nachbauen, verbessern. Zum ersten Mal sieht Wolkenspurten die Menschen Hoffnung. Die unsichtbaren Juge waren nicht unbesiegbar. Sie hatten Schrecken. Und die Menschheit hat sie gefunden. Die Jagd ist vorbei. Sagt hun zu seinem Team. Jetzt jagen wir sie. Die Nachricht vom Sieg in Sol verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die geheimen Netzwerk, in verschlosselten Chatrooms. Versteckten Foren und Eberkerswellenfunke Foren Widerstandsstellen auf der ganzen Welt. Die Aliens konnten besiegt. Wurden dort in Sao Paulo start Carlos Martinez auf die Bilder der toten Aliens auf seinem Bildschirm. Verdammt, murmelte auf Portugiesisch. Es ist wirklich möglich. Griff zum Telefon und rief seinen Kontakt an. Lut, wir greifen heute Nacht an. Sergeant Haiwan nam keinem sich durch den dichten Amazonas Regenwald, gefolgt von 8 brasilianischen Soldaten, die von ihren eigenen Vorgesetzten als verrückt abgestempelt worden waren. Ihr selbstgebauten Detektoren piepten ständig. Davon flüstert sie und siegt auf ihn Lichtung. 3 Energiesignaturen. Die Brasilianer waren skeptisch gewesen. Bis sie die Videos aus Sol gesehen hatten. Jetzt folgten sie Haiwan an. Du siegen. Sie hat den Angriff perfekt geplant. Die Aliens jagten immer zur gleichen Zeit, folgten immer den gleichen Routen. Sie sind wie Roboter, hat sie ihrem Team erklärt. Kein Flexibilität, kein Anpassung. Das ist ihr Switch. Der Angriff begann mit einem koordinierten EMP-Schlag. Wir modifisiert Handys sendeten gleichzeitig Störsignal aus. Die Luft flimmert, und plötzlich wurden 3 grau. Schlankgestalten sichtbar. Fugo, schrie Hauptmann Rodriguez und 10 Männer öffneten das Feuer dort die Aliens waren völlig überrascht. Sie hatten Jahrhundertelang gejagt, und jemals selbst gejagt zu werden. Ihr starren Protokoll hatten kein Antwort auf organisierten Widerstand. Zur gleichen Zeit, einem versteckten Bunker außerhalb von Tokio, arbeiteten Genio Jungmann gegen etwas, das als werden wird. Die Buten Alienwaffen aus Sol waren zu ihm geschmuggelt worden. Faszinierend, murmelte unselect vorsichtig in der kristallinen Waffen. Die Energiekelle ist kompakt. Aber die Projectionsmethode ist ineffizient. 10 Assistenten. Narekin schaut über sein Schulter. Können wir sie verbessern? Besser noch, grinst Jungmann. Wir können sie menschlich machen. Arbeitet dreitig und denkt durch und bote die erstmenschliche Energie auf. Sie sah aus wie ein bördementioniert Sturmgewehr mit leuchtenden blauen Komponenten. Test Nummer 1. Sagt und zielt auf Install platt. Der Energiestrahl durchschlag sie wie Butter. In Berlin hat Klaus Weber sein Gruppe von Ingenieuren und Technikern zu einer kleinen Armee ausgebaut. Sie kämpfen in den U-Bahn-Tunneln, wo die Aliens oft jagten. Sie verstehen und sehr Taktiken nicht, berichtete nach einem erfolgreichen Angriff. Sie erwarten, dass wir wegrennen und uns verstecken.
Stattdessen umzingeln wir sie. Die Aliens begannen Nerv zu werden. Ihr Jahrhundertelten Protokoll versagten gegen menschliche Kreativität. In London, Paris, New York überall gingen ihr Jugo verloren. Dr. Sujan koordiniert die globalen Angriff von Bissen aus. Ihr Bildschirm zeigten in Weltkart. Mit grünen und roten Punkten. Erfolgreich Angriff in 7 Staaten. Berichtet CG Hun. Wir verlieren zwar auch Menschen, aber das Verhältnis ist unseren Gunsten. Was ist mit den Mustern? Fragt Jihun. Das ist das Best, antwortet Sujan. Sie ändern ihre Taktiken nicht. Jeder Angriff folgt dem gleichen Schema. Es ist, als hätten sie kein Fantasy. In der Antarktis beobachtet Dr. Yuna die Panik. Im Alien-Mutterschiff, die Aktivität ist chaotisch geworden, berichtet sie. Sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Jungmann testet sein neue Waffe in einem lebenden Alien-Gefangenen. Ihr Rüstung ist nutzlos gegen modifisierte Versionen ihrer eigenen Technologie, stellte fest. Sergeant Howon führt ihren 5 erfolgreichen Angriff im Amazonas. Sie lernen einfach nicht. Sagt sie zu ihrem Team. Immer noch die gleichen Routen, die gleichen Seiten. Die unsichtbaren Jugo verloren ihren guten Vorteil. Menschliche Technologie hat sich inwoken weiterentwickelt als Alien-Taktiken in Jahrhunderten. Was als einseitig Jag begonnen hat, wird zu einem Krieg und die Menschen joinen. Sie dachten, wir rennen Tier, sagt Jihun bei einer geheimen Videokonferenz mit allen Seelenleitern. Sie haben vergessen, dass Menschen das gefährlichste Rautier der Erde sind. Nach einem Monat voller erfolgreicher Angriff konnten die Regierungen die Realität nicht mehr ignorieren. General Harrison Park sah in einem Krisensitzung im Pentagon anstatt auf Satellitenbilder von Alien-Reptilien. Meine Damen und Herren, sagte zu den versammelten Militärfreien. Die Zeit für Committees ist vorbei. Die Zivilisten haben uns gesehen, was möglich ist. Präsident Chen nickt zustimmend. Alle verfügbaren Ressourcen wurden den Widerstandsstellern zur Verfügung gestellt. Sofort, innerhalb von 48 Stunden ändert sich alles. Jihuns Team in Seoul erhielt plötzlich Militärforce, professionell, Waffen und Satelliten unter uns. Dr. Sujan bekam Zugang zu Supercomputern und einem ganzen Team von Kryptographen. Das fühlt sich so an, sagt Taeyeon. Als ein Lager voller modernster Elektronik betrat. Vor einem Monat haben sie uns verwehrt gehalten, aber die waren durchbruch kamen von unerwarteter Seite. Lieutenant Sun Ho Kim fuhrt in kleine Einheit durch die Sahara, oft such nach einem alienauen Posten, den Satelliten entdeckt hatten. Sir, die Hits machten sehr gut kaputt, meldet Corporal Jaewin Lee. Sun Ho grinst, dann improvisieren wir eben. Sein Sung war brillant in ihrer Einfachheit. Alle sein Männer Solarpaneele als Erstirten Fahrzeugen ausbauen und damit ihr empört. Betreiben, die intensiv, Westinson liefert mehr Energie, als sie gebraucht hatten. Die Aliens haben nicht mit der Sahara-Sonne gerechnet, sagte, als sein beide Menschen jetzt stößende die Alien-Tarnung in einem Umkreis von 2 Kilometern deaktivierten. Der Angriff war ein voller Erfolg. 5 Aliens wurden gerettet. Und dass ein einziger Mensch verletzt wurde dort in einem geheimen Labor in Daejeon arbeitet Dr. Min-ji-yoon rund Dio mit einem Team von Quantenphysikern. Sie hatten mittlerweile wohl verschiedene Alienwaffen vollständig zerlegt. Das Interessante ist, erklärt sie ihrem Team, ihre Technologie ist auf Precision ausgelegt, nicht auf Vielseitigkeit. Jedwaf hat nur eine Funktion. Und dann sehr, fragt ihr Assistent Dr. Changmin Park. Min-ji hielt ihn neu, vom Menschen gebaut Energiewaf hoch.
Ein Serken von verschiedenen Energierten abfeuern, die Intensität regulieren und sogar als Werkzeug benutzt werden. Menschliche Ingenieurskunst übertrifft die Spezialisierung. Major Siegmann Jang koordiniert inzwischen ein globales Verteidigungswerk von seinem Hauptquartier in Seoul aus. Bildschirmseiten Aktivitäten aus 100 Staaten. Alienaktivität in Sektor 7, meldet ein Techniker. Team Delta ist bereits unterwegs, antwortet Siegmann, ETA 3 Minuten. Die Aliens machten immer noch die gleichen Fehler. Sie jagten zur gleichen Zeit, nutzten die gleichen Routen, wendeten die gleichen Taktiken an. Ihr Jortesen delten Methoden waren nutzlos gegen menschliche NPSSUNGSFHIGKIT Dortende Antarktis beobachtet Dr. Una die Wachsendverzweiflung im Alien-Mutterschiff. Ihr Communication wird immer chaotischer, berichtet sie. Sie verstehen nicht, was schiefläuft. Die Antwort war einfach. Menschen waren die ultimativen Anpassungskünste. Wenn die Aliens seit Jahrtausenden die gleichen Jagdmethoden verwendeten, entwickelten Menschen gleich neue Strategien. Lieutenant Sunho beweist das wieder in der Atacama West. Und funktionierende Elektronikboote sein Team fallen aus. Autoteilen und Sprengstoff aus Dungemitteln. Haupttechnologie ist schon und gut, sagte, aber manchmal braucht man nur Kreativität. Beifall funktionierte perfekt. 3 Aliens liefen direkt eine ein dort Dr. Minji präsentiert ihr neueste Finding hinwarf, die Alien-Technologie mit menschlicher Innovation kombinierte. Sie ist dreimal stärker als ihr Originale und halb so schwer. Wie ist das möglich? Fragt Major Siegmann. Wir denken anders, antwortet Minji. Sie optimieren für Perfektion in einer Function. Wir optimieren für Vielseitigkeit in allen Situationen. Nach nur 2 Monaten war aus einer einseitigen Jagd ein verzweifelter Rücksichtskampf der Aliens geworden. Ihr Kleinsoll und ihr Stardenkreis erwiesen sich als Gliedschwicken gegen die endlos Anpassungsfähigkeit der Menschheit. Sie haben es unterschätzt. Seit Jihun bei einer Strategiebesprechung. Sie dachten, Technologie allein wird reichen, aber gegen menschlichen Einflussreichtum hilft kein noch so fortschrittlich Waff. Der Tag der finalen Schlacht brach kalt und klar aber der Antarktis an. Jihun stande im Rand der riesigen Loks, das zu dem Alien-Mutterschiff fuhrt, und blickt auf die internationale Streitmacht. Die sich versammelt hat, deutsche Ingenieurarbeiten neben brasilianischen Soldaten. Japanische Techniker programmierten Gerät mit russischen Hackern. Wird gedacht, meldete zu Dr. Una, dass außerirdisch die Menschheit endlich verrinnen würden. Dr. Una aber perkt ein letztes Mal ihr Scans der Mutterschiffs. 380 Lebensformen sind noch an Bord. Sie wissen, dass wir kommen. Major Siegmann koordiniert die verschiedenen Teams über Funk. Alpha Team durch den Haupteingang. Bravo Team durch die Wartungsschicht. Charlie Team sichert die Flugtuig. Die Waffen, die sie trugen, waren in perfekt Mischung. Aus Alien-Technologie und menschlichem Einflussreichtum. Tejans nus die MP-Graniten konnten ganz Bereich des Schiffs lahmlegen. Dr. Minjes Energiewaffen waren stärker als als, was die Aliens Gemmels gebaut hatten. Denkt daran. Seit Jihun über das Kommunikationssystem, sie kämpfen jetzt. Aus Verzweiflung, das macht sie gefährlich. Der Angriff begann bei Sonnenaufgang. Sergeant Haiwan führte ihr Team durch die juendenden Korridor des Alienschiffs. Die pulsierte mit einem anheimlichen bioluminescenten Licht. Kontakt worden, meldet sie. Als die ersten Aliens aus der Deckung sprangen, aber die Schlacht war anders als vorhergehend. Die Aliens kämpfen nicht mehr wie arrogant Jüger, sie kämpfen wie verzweifelt, die ihr Überleben bangten.
ihr Taktiken waren chaotisch. Ihr Bugungen NISCH. Lieutenant Sunho fort seinen Trupp, en das Haus des Schiffs vor. Der Reaktor muss da worden sein. Riefer und du tet auf ein intensives blaues Licht. Die Aliens warfen eils auf sie, was sie hatten Energiebeirien. Automatisch vertidigen. Sogar Körperpen sie, die sie normalerweise nicht trugen. Aber es war suspekt. Die menschlichen Teams arbeiteten mit einer Koordination, die fein nicht erwartet hatten. Springsets sind platziert, meldet Jungmann aber Funk. Sein selbstgebauten Bomben wurden den Richter zur Überlastung bring in dort Dr. Una regt das Kommandozentrum des Schiffs und sah etwas. Das sie nicht vergessen wird, das sind von Alien Foren, die panisch auf ihr Konsolen einhemmeten, versuchten, Hilferufen oder Fluchtpläne zu aktivieren. Sie haben Angst, flüstert sie ins Mikrofon. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte haben sie Angst. Die Schlacht dauert 4 Stunden, als der Rauch sich lichtet. War das Mutterschiff in menschlicher Hand, 100 von Aliens lagen tot in den Korridoren. Bei Überlebenden, nicht mehr als 50, flohen zu kleineren Schiffen in den tieferen Bereichen der Basis. Evakuierung in T-10 Minuten, wirken die Jihun. Jungmann Sprengstoff wurde das Gesandtschiff vernichten. Sie erreichten die Oberfläche gerade rechtzeitig. Das Eis unter ihren Fußbett, als der Alien-Richter explodiert. Ein Gültigstuhl aus blauem Licht schoss in den Himmel, gefolgt von einer Schockwelle. Die sie also Boden warf, schaut nach oben, rief Dr. Una und siegt im Himmel dort Kleinlichtpunkt bewegten sich schnell von der Erde weg, die letzten Alienschiff flohen ins All. Ihr Jahrhundertelange Herrschaft als unangefocht Juga war vorbei. 6 Monate später stand Jihun in der neuen globalen Verteidigungsintelligenz von blickt auf 100 von Bildschirmen, die den Himmel über der Erde überwachten. Wörter aus jedem Land arbeiteten sieht und sieht. Denkst du, sie kommen zurück? Fragt Dr. Una. Die neben im Stand, Jihun lächelt. Wenn sie das tun, würden sie ihn an der Menschheit antreffen, ihn vereint Menschheit. Die Erde war kein Jagdrevier mehr. Sie war ihm festen geworden, bewacht von einer Spezies, die gelernt hat, dass ihr großer Feind oft ihr great stark werden konnte. Die Menschen waren unterschätzt worden und das war ihr Untergang geworden. Das Universum hat ihn, neue Lection gelernt, Jage niemals in Spezies, die sich anpassen kann dort end.